Warum passieren dir immer wieder die gleichen Dinge? Du hast dich von einer Frau getrennt, und 3 Monate später siehst du ein and, die dir die gleiche Urkunft. Du wechselst den Job, und findest dich erniert unter einem Chef. Wieder, der dich klein macht, kontrolliert, auslockt, du schwörst dir diesmal anders zu machen, aber du wachst inmitten der alten Ruinen wieder auf. Wieder Schmerz, wieder Enttäuschung, wieder das Gefühl, im Kreis zu laufen, zu viel Nein. Wiederholung ist kein Unfall. Wiederholung ist SPRACHE. Die meisten Männer glauben, das Leben sei ein chaotisch Abfolge von Ereignissen, GLCK aber das ist die bequemst aller Lügen, denn wenn es nur so viel ist, dann brauchst du nichts mit dir selbst zu tun zu haben, dann kannst du immer wieder mit dem Finger auf das Leben zeigen und nie in den Spiegel schauen, aber das Leben funktioniert nicht so. Es wiederholt, nicht aus Langweil, es wiederholt, aus Notwendigkeit, weil du taub bist, weil du blind bist, weil du glaubst die Wiederholung ist der Ruf des Lebens, und der Ruf wird lauter. Efter du in IGN oder IERST, du glaubst es Warpack, dass du betragen wurdest. Du glaubst es war ein Zufall, dass du diesen toxischen Freund wieder in den Leben gelassen hast. Du glaubst es war ein Missverständnis, dass du schon wieder dies Chance verpasst hast vielleicht beim ersten Mal. Aber was ist mit dem zweiten Mal, dem dritten, dem siebten, dem Moment, wo sich ein Mustabs, gibt es keine Ausreden mehr, dann spricht das Leben zu dir, und wenn du nicht suchst, schreit es, nicht mit Worten, sondern mit Situationen, mit Menschen, mit Schmerzen, immer wieder, immer intensiver. Das Leben ist nicht chaotisch, es ist symbolisch, und das bedeutet, es will dir etwas sagen. Das Symbol kannst du nur erkennen, wenn du glaubst, dass es etwas zu erkennen gibt. Wenn du glaubst, dass es innen schon hinter den Dingen gibt, ein Ziel, ein Richt. Wenn du tief in dir die Zeichen deuten.wen du kein Ziel hast, ist jed Symbol sinnlos. Wenn du keine Richtung hast, ist jed Wiederholung. BELANG lost. Aber du bist hier und du leist das, weil du spürst, dass es mehr gibt, mehr als das täglich Funktionieren. Mehr als das oberflächliche Existenz, mehr als dieses ständig Schatten. Du bist hier, weil dein inner Krieger schreit, Geneg vom Opfersein, Geneg vom Wiederholen, Alterfälle, von der Lüge, dass du matchlos bist, du bist nicht matchlos, du bist nur unbewusst und das ist kein Vorwurf, es ist ein Diagnose, die gut Nachricht, Bewusstsein und der erste Schritt zur Heilung ist das Erkennen des Musters. Stell dir vor, du bist ein Schüler in der ersten Klasse, und du lernst das Alphabet, aber du bist unaufmerksam, du verstehst die Buchstaben nicht. Du versuchst zu raten, was das Leben von dir will, du bestest die Prüfung, nicht, was passiert. Du wiederholst die Klasse, nicht aus Bescheid. Sondern aus Notwendigkeit. Denn ohne das Alphabet wirst du nie lesen, nie schreiben, nie wirklich kommunizieren. Du bleibst ein Analphabet des Lebens unfähig. Die Sprache der Seele zu verstehen. So funktioniert das Leben, mit dir, solange du das Grundlegend nicht lernst, schickt es dir die Gleichlection wieder und wieder, in neuen Farben, mit neuen Nomen, aber gleichkern, ein anderer Job. Die gleich OHNMACHT.EINE, eine Frau, die gleich emotional abdegiert. Ein anderes Land, die gleich innerliche Wiederholung ist keine Strafe. Sie ist ein Zweitchance, aber irgendwann werden AOS Chancen getan, und AOS getan werden wand. Wenn du nicht lernst, wirst du eingeschlossen in deinem eigenen Muster. Du wirst zum Gefangenen deiner Wiederholung. Und der schlimmste ist der, den du selbst nicht erkennst. Gibt Männer, die ihr ganzes Leben in der Wiederholungsschleife verbringen und es dabei für frei halten. Sie nennen es mein Tipp Frau, mein Art zu arbeiten, so bin ich eben da, hinter diesen Worten steckt ein Tragödie. Stillstand,
ein Leben, das nicht vorwärts geht, weil der Mann nicht bereit ist, seine Rolle Master zu erkennen. Flieht vor Verantwortung und merkt nicht, dass vor sich selbst vielleicht. Wae oft, musst du nicht dasselbe erleben, bever du innehältst. Wie viel Beziehungen müssen tun, wie viel Chancen musst du sein, wie viel schlaflos Nacht brauchst du nicht, bever du begreifst wiederholt sich, weil du nicht suchst, du glaubst, du leidest, weil das Leben ungerecht ist. Falsch, du leidest, weil du nicht verstehst, denn Schmerz ohne Bewusstsein ist Folter, aber Schmerz mit Bewusstsein ist Wandeln, under das ist der Weg. Demans, darauf wagte verwandelt Schmerz in Erkenntnis, Wiederholung in Wachstum, Leiden liegt dort, also frag dich jetzt, brutal ehrlich was wiederholt sich in deinem Leben, welch, Schinnen welch Emotionen welch Gesek, was keinten sie dir sagen wollen, wover lufst du davon, was willst du nicht, denn Jano da Lied, der Schlüssel, das Leben ist ein Spiegel. Und die Wiederholung ist der Moment, in dem der Spiegel schreit sie hin, wenn du mutig bist, hinzusahen begentales. Sich zu andern, du wirst nicht, mehr getrieben, du gehst, du wirst nicht, mehr bestraft, du wirst gepraft, du wirst nicht, mehr blind, du wirst hand, denn wer die Wiederholung erkennt, sich selbst, und wer sich selbst erkennt ist, frei. Dieser Mann, der nicht mehr wegläuft, der sich stellt, der begreift, das Wiederholung nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Der Anfang von dir. Du denkst, du kennst das Leben, du denkst, du weißt, wie die Welt funktioniert. Wo du bist, was richtig ist, was falsch, du glaubst, dass du bist nie weil du denkst, aber was, wenn ich dir sage, als was du glaubst, so ist ein Lüge nicht, weil du dumm bist, sondern weil du programmiert wurdest, von einem System, einer Kultur, einer Gesellschaft, die dich klein will, schwach verwirrt, funktionierend aber innerlich tot. Du wurdest dressiert nicht erziehen. Man hat dir beigebracht, zu funktionieren, nicht zu fühlen, zu leisten, nicht zu hinterfragen, zu glauben, nicht zu erkennen. Under das Tragisch ist, du hast es internalisiert. Du hast die Stimme zu deiner Gamut. Die Stimme, die sagt, das ist Holtpeck. Die Stimme, die sagt, so ist das Leben. Die Stimme, die sagt, du musst dich halt anpassen. Aber das ist nicht. Den Stimme, den echt Stimme schreit. Noch Wahrheit, noch tief, noch bedeutung. Sie würde erstigt, durch Lärm, Ablenkung, oberflächlich, Ziel, Konsum, Tinder, Netflix, Karriere, Karriere willen, Statussymbol als Ersatz für ein Ex selbst, und dann wunderst du dich, sich als wiederholt, du nie wirklich ankommst, du ständig gegen die Gleichwandlust die nur diesmal in einer anderen Farbe. Die Wahrheit ist, du hast die falsche Brille auf, du interpretierst das Leben aus einem Mindset der Trennung, des Zufalls, der Ohnmacht. Du glaubst, du bist das Opfer von Umständen von Menschen, von SCHICKSAL. Aber das ist der Grot des Lebens, denn solange du glaubst, dass das Leben chaotisch ist, wirst du niemals die Symbolik erkennen, niemals die Tief, niemals den Sinn. Das Leben ist kein Unfall. Ist Architektur präzis, intelligent spiritual Architektur, aber nur, wenn du bereit bist, das zu sechen, du weiterhin glaubst du das, die Dinge ingwabs so passieren wirst. Du niemals entdecken, dass sie für dich passieren, nicht gegen dich.nichtls, was wer tut, ist den Feind, und nicht als, was sich wiederholt, ist ein Fehler Wiederholung, ist ein Spiegel, und hier kommt, die Umkehrung, die den Gesamt erschüttern wird, wiederholt sich nicht, weil das Leben unfair ist, wiederholt sich, weil du unehrlich bist. Unehrlich mit dir selbst. Dienen Müsten. Dienen Ängsten. Dienen Schatten. Du sagst, ich verstehe nicht, warum mir das passiert, aber tief in dir weißt
du ease, du spürst, das du dich belegst, dass du Entscheidungen triffst, die nicht aus deinem Innersten kommen, sondern aus Angst, aus Mängel. Os an sicherheit. Du nennst es sdhe, aber es ist abnegiert. Du nennst es Karriere, aber es ist Compensation. Du nennst es Glück, aber es ist Betrüben. Dies brillante, symbolisch Leben wiederholt nicht dich zu quälen, es wiederholt dich zu wecken, solange du schlaft ruft es, solange du wegschaust. Seit es dir den gleichen Film, nicht weil es grausam ist.sondern, weil es weiß, was du wirklich bist. Du bist, nicht dieser Mutkrieper, nicht dieser Verzweifeltgeist, nicht dieser leer Blick morgens im Spiegel. Du bist ein Krieger, ein Suchender, ein Wesen, mit Potenzial, das du nicht mal ansatzweise ihre aber dieses Potenzial brochet fewer, es brocht Kreis, es brocht die Rebung de immer gleichen, de mot, du ähnlich, sagst genug, ich will sie. Under dann beginnt als, dann beginnt der Prozess, der umkehr der Moment, in dem du verstehst, ich bin nicht das Opfer, ich bin der Schöpfer, aber acting das ist kein easy to screen, esoterisches Sprüch, kein New Age Bullshit, das ist ein brutal Wahrheit, denn, wenn du der Schöpfer bist, dann bist du auch verantwortlich für den Wiederholungen, für den Schmerzen, für den Muster nicht Schuld, aber verantwortlich unter Geno da fliehen die meisten Männer, sie bleiben lieber Opfer, weil das ist, weil es leichter ist, den Finger zu heben, als sich selbst zu censieren, aber ein echter Mann, eine wogte Mann, stellt sich aussagt. Wenn es sich wiederholt hat, es mit mir zu tun, fragt sich, was in mir ruft dieses Auen, erkennt, die Welt, da Dragon ist, ein Spiegel meiner Inneren. Das ist, die war Umkehrung, du wendest den Leben nicht, indem du das Auen kontrollierst, du wendest es, indem du das Innen verstehst, denn wenn du das Muster in dir erkennst, hört das Auen auf. Es zu wiederholen also, mein Brut, fragt dich jetzt, wo in meinem Lebensspiel, ich das Gleichspiel, mit anderen gesagt, welch Geschäft, soll ich mir immer wieder nicht hinsahen, welch Wahrheit habe ich so lange verdrängt, dass sie sich in meinem Alltag manifestieren muss. Der Weg beginnt mit einer Entscheidung, glaubst du weiter an den Zufall oder erkennst du endlich das Symbol, die Entscheidung liegt bei dir. Denn das Leben wartet, es wiederholt, oder es befreit, warum läufst du immer, wieder gang die Gleichwand, warum findest du dich immer wieder in Situation, wieder die du schwörst, nie wieder, erleben zu wollen, warum siehst du Geno die Menschen an, die dir wehtun, nicht weil du dumm bist, nicht weil das Leben dich sondern, weil du ein One trägst Underlails in dir dies, one shit stat, sie zu heilen, willkommen, im Schatten, Carl Gustav Jung nannt es, den Schatten, den Thiel deiner Psyche, den du verdrängst, verlunist, versteckst, all den, Angst, den Schuld, den Wort, den Bed of Degit, den unkontrollierbar, du glaubst du hast, sie unter Kontrolle, aber in Wahrheit hat sie dich, denn was du verdrängst. Dich unbewusst, du bist kein freier Mann, du bist ein Schlafwandler, der von seinem inneren Programm gestört wird, unter dieses Programm, ISDCHRT, sehr alt.is, wurde geschrieben, in deiner Kindheit, in Momenten der Ablehnung, der Demütigung, der Angst verherrlicht, wurden Väter, wurden Mutter übermächtig, wie erlegt wurdest du nie gesehen, nie gehört, nie wirklich gehalten, das Hinterli, Weinkorb, Underhose, dieser Korb, würde ein Tunnel, durch den du bisjut, rennst unter dieser Tunnel heißt, Wiederholung, nennt man das du versagst unbewusst das Trauma neu zu erleben, in der Hoffnung, es diesmal zu heilen, es diesmal zu kontrollieren, es diesmal zu bsiegen.doch, solange du unbewusst bist, suchst du keine Heilung, sondern Retraumatisierung du willst, den gleichen Tipp Frau, weil du hoffst, dass du diesmal stark genug bist, du bleibst im gleichen Job, weil du glaubst, dass du diesmal die Anerkennung bekommst.
du wiederholst, in du hoffnen das is anders aus geht. Aber wie sal is anders ausgehen, wenn du der gleich bleibst, die Wurzel des Problems ist din inneres Kind, ein Teil in dir ist, stehen geblieben, in der Zeit, in der in der Angst, in der Sehnsucht an der diesen Sicht erjort, dich heute. Wollt, din Partner, reagiert im Streit, sabotiert din Erfolg, flüstert dir ins Ohr, du bist nicht genug, du kannst inignieren, du kannst in Arbedecken, MIT, Testosteron, Pornos, Arbeit, Alkohol, Spiritual Litzflasko, aber aget nicht weg, denn die Seele vergisst nicht, was du nicht ansiehst, bleibt aktiv. Anders Leben, Diocese Geniale, symbolisch Leben, Word, dich swingen, hinsasahan, immer wieder. Viktor Frankl, der Groß, Existenzphilosof, Saget zwischen Ries, under Reaction liegt Einraum, in dessen Raum liegt unsere Macht zur Wahl, in unserer Wahl liegt unsere Freiheit, under unserer Entwicklung, da du hast keinen Raum mehr zwischen Ries und Reaction liegen bei dir Millisekunden, du bist getriggert, under du explodierst, oder du kollabst, weil du nicht bei dir bist, weil du kein inneres Zentrum hast, weil du ein Mann ohne Wort bist. Was fällt ist selb stbewusst sein.nicht im Sinn von Selbstvertrauen, sondern im wörtlichen Sinn bewusst sein deiner selbst. Du weißt nicht, wer du bist. Du kennst den Wort nicht, den Prinzipien, den wahren Bedürfnis, den Schatten.deshalb lebst du reaktiv, die Schuld brauchst du Wiederholung, weil du sonst nichts lernst. Die Wiederholung ist der Lehrer, denn du nicht willst. Und wie jeder Lehrer wird strenger, je mehr du schwach nzt. Schickt dir nicht sofort den Abgrund erst, schickt dir Unbehagen, dann Frustration, dann Schmerz, dann Zusammenbruch und irgendwann, wenn du immer noch nicht hörst, schickt dir die ultimative Lektion, wörtlich Zusammenbruch, Krankheit, samkeit.nicht. Weil das Leben dich sehr streng will. Sondern, weil es ways nur wenn du bricht, kannst du neu werden. Du musst fallen, dich zu finden. Ein Phoenix musst du verbrennen, den War selbst versuchen, aber du kannst diesen Brand bewusst, du musst nicht warten, bis das Leben dich zu Boden schluckt. Du kannst jetzt beginnen, das Muster zu erkennen, und das beginnt mit einer Frage, die nur ein Krieger zu stellen wagt, was in mir will leiten, denn irgendwo in dir gibt es einen Teil, der das Drama braucht, der den Wahrheit braucht, nicht weil du krank bist. Sondern, weil du galant hast, dich nur im Leid lebendig zu fühlen, und das ist die Krankheit des modernen Manns, verwechselt Intensität mit Wahrheit. Wenn es weh tut, muss es echt sein. Wenn es kompliziert ist, muss es lieb sein. Wenn es toxisch ist, muss es mein Schuld sein. Das ist der Schatten, der spricht, und der Wort weiterreden, bis du ihn ansiehst. Wie heilst du das? Nicht durch Wörtern, nicht durch able nkn.nicht, durch nui Ziel, nui Frauen, nui Instagram Zitat.sondern, durch radikal Innenshow, indem du die Wurzel deines Musters findest und sie konfrontierst, indem du das Kind in dir ansiehst, nicht als Schwach, sondern als Wahrheit, indem du den inneres zurückerst, Zentimeter für Zentimeter das Leben wiederholt, was du nicht verstehst, aber es wiederholt auch, was dich retten kann, wenn du es annimmst, denn hinter jeder Wiederholung steckt eine Einladung, wo du selbst nicht der Jung der Jeffeln will, nicht der Mann der sich beweisen sondern das Wesen, das du immer warst, bevor die Welt dich zerschnitten hat. Das ist die Wurzel. Jetzt hast du sie gesehen, jetzt beginnt der Weg der Transformation. Du bist in einem Labyrinth, nicht aus Mauern, sondern aus dir selbst. Du gehst im Kreis, ja wirklich.
Jasente unter Jeeds mal wenn du denkst, du hast den Ausgang gefunden stest, du wieder vor derselben Wand. Warum, weil du den Fehler machst im Auen schon was nur im Innen zu finden ist wieder. Hollong ist kein Flutsch. Sie ist einfach derselbe Weg und jeder Weg braucht einen schlisl. Hut gib ich dir diesen Schlüssel, aber ich warn dich. Ist kein bequemes Werkzeug, ist ein Wort, und der Wort schneiden Schlüssel Nummer 1, der radikal Spiegel der erst Schritt raus, aus dem Kreislauf beginnt, mit einem brutalen Blick in den Spiegel, nicht in den Spiegel des Bades, sondern in den Spiegel des Lebens. Den Leben ist wohl, von sich, von Musten, von Wiederholungen, schreib sie auf, nicht mit Ausreden, nicht mit Beschnigungen, mit Wahrheit, erstel den Wiederholungssprecher, welch Art von Beziehung, sieht sich durch den Vergangenheit, welch Konflikt wiederholen sich, welch Emotionen token, immer wieder auf, welch Menschen treten in Variationen immer wieder in den Leben, stell dir vor, du bist ein Archbollig deiner eigenen Zeig. Du gurgest, nicht noch Gold, du gurgest noch dir, Schlüsselnummer zu der Schatten Kontakos, was du immer wenn, wieder erlebst, ist ein Ausdruck dessen, was du in Inneren nicht integriert hast, der Tyrann in deinem Leben, spiegelt den eigen unterdrückt wut. Die Lügnerin, den Angst vor Wahrheit, der Kontrafrak, den eigen Unsicherheit, der einzig Weg. Dies Muster zu durchbrechen heißt, den Schatten zu umarmen setzt dich hin in Stillschreibauf, was len ich an anderen besonders ab, was has ich, was sieht mich auf ein Dunkel Visand, dann frag dich, wo steckt das Orch in mir, das ist kein intellektuelles Spiel, das ist eine Operation an Anarchos, aber sie holt, Schlüssel Nummer 3, da, bewusst Handlung die Wiederholung, weil du immer gleich reagierst. Du wirst getriggert und reagierst, wie programmiert, das ist der Punkt, an dem du den Kreislauf fattest, die einzig Möglichkeit in zu brechen, ist durch ein bewusst, neue handlung.nicht morgen, jetztt. Das bedeutet beim Anaxen triggertast du das Gegenteil von dem, was den Muster der sagt.wen du normalerweise fließt. Bleib.wen du normalerweise schreist, schweige.wen du normalerweise dich, erklost beobacht dies bewusst, unterbrechen ist wie ein Riss im Kreis, ein Spalt im Muster. Dort beginnt Freiheit, Schlüssel Nummer 4, der Energie im Lenkert, Wiederholung frisst energie. Emotion, Energy, mentale Energie, sexual Energy, diese Energie ist nicht verloren, sie ist gebunden, stell dir vor, jeder wiederholt, Schmerz ist wie ein Stromkreis, der in sich selbst zurückfliegt, statt etwas zu erschaffen, der Weg raus ist, dies Energie umzuleiten, und das geht nur durch Fokus, find ein Projekt, ein Disziplin, ein Ritual, das größer ist als den Drama, beginn Kampfsport, meditiere täglichem, dasselbe, Orzeit.schreib, ein Buch, erschaff Kunst, Zetabit für 90 Tage was auch immer du tust, Marquis MIT Disziplin, MIT Ritual, MIT Klarheit, den Jed, Wiederholung lebt von Chaos und der Ordnung tät, Wiederholung, Schlüssel Nummer 5, der symbolisch, totem dich, wirklich, zu verändern, musst du sterben, nicht physisch, symbolisch, das alte Ich, der reactive, der abhängig, der unbewusst muss fallen unter das geht nur durch ein inneres Ritual, ich füllt dir, das Spiegelritual still dich nackt, vor einen Spiegel, kein Licht, keine Musik, kein Filter, nur du, sieh dich anlänger, ohne zu flechen, dann, sag, lottig, ich mich, ich war blind, ich war fähig, aber das endet hut, ich bin bereit, zu sterben, ich bin bereit, neu zu werden, und dann bleibst du. Sie was a UFTAUCHT.TRN, what Angst Schmerz lasses kommen, lasses durch dich fließen, und dann tritt heraus, du bist nicht mehr derselbe, Schlüssel Nummer 6, der bewusst Kreis kann dich gefangen halten oder dich tragen, wenn
du nicht selbst in und Krise, bost wirst du vom Unbewussten gefangen, also baue deinen eigenen Feindmanner die Orch den Weg, find einen Mentor, einen Spiegel, der dich heilt und konfrontiert, denn allein schaffst du viel, aber nicht als ein bewusster Krise bricht, den unbewussten Krise dort der Schlüssel bist, du nicht der Guru, nicht das, Butch nicht ich dort du dort deine, din Handlung, din Bereitschaft, zu sterben, under neu zu werden, stell dir den Leben wie einen inneren Tempel vor.seit, gern drest, du dich im Vorhof, im Kreis, im Nebel dort aber tief in dir gibt es ein Tor, sie ist verschlossen an der Lied nicht drosen dort ihr Lied im Führ deiner Wiederholungen bist, du bereit, du hast vieles, versucht, dort Meditation, Coaching, Backe, Gespräch, Gebet. Under, da, etwas, in dir bleibt gefangen, tief, schwer, stumm, du funktionierst, du lächelst, du reddest, klug da, in dir tabt etwas, wie ein Tier, im Gefig, etwas das nie geünt hat, alcs heit, wennen sollen, etwas das nie geschrien hat, alcs heit schreien müssen, etwas das du verdrängten hast, weil zu viel war, zu schmerzhaft, zu gefährlich, aber was du verdrängst wird. Nicht kleiner es, wird stärker, watender, under und dies, Sabbatät, was du versexst, zu beauen der Grund, wherem du dich nie ganz befreit hast, ist das, du nie ganz gefüllt, hast, gedacht verstehen, reicht du dachtest, wenn du das Muster erkennst bricht es, aber der Verstand heit nichts, was das Herz nie gefüllt hat, du bist ein Vulkan. Aber man hat dir beigebracht, still zu sein, stark zu sein, logisch zu sein, männlich zu sein. Doch was heißt das wenn Männlichkeit bedeutet sich selbst zu verraten, sich selbst zu becuben, sich selbst zu nebeln, dann ist dies Männlichkeit ein Lüge der wahr, man ist nicht der Kontrollie, rate. Es ist der sich kennt, under durch den Schmerz, get, stat, Davon zu laufen. Die Wahrheit, ist, du trägst, Trigonen, die nie gewinnt wurden, du trägst, Schrei, die nie erklangen, du trägst, Wort, die du geschluckt hast, du trägst Angst, die du überspielt hast, du trägst Scham, die du nie hast, dort an der das ist nicht in deinem Kopf, sondern in deinem Körper, in deinem Nervensystem, in deiner Haltung, in deinem Blick, in deiner Energie. Die emotional befreien beginnt dort, wo du offerst, dich zu schützen, die meisten Männer leben im Panzer, aus Ironie, Sarkasmus, Coolness, ich hab's im Griff, aber dieser Panzer schützt den, ist oliert. Freier dich ein, bis du innerlich stirbst, obwohl du, huselig funktionierst, du willst frei sein, dann musst du das fühlen, was du Jahren Telling vermieden hast. Du musst durch den Trennenraum gehen, durch den Schmerzensraum, durch den Wortrausch, durch die Dunkelheit deiner kindheit. Als Opfer.sondern, als Krieger under du darfst rein, du darfst weinen, du darfst die Seiten brechen. Stamm, das ist, Kien, Zusammenbrech, das ist, Durchbrech, befreien, geschieht, nicht durch. Liegt so, durch das Zulisten. Der dunkelheit. Du willst den Wiederholen stoppen, dann auf. Sie mental zu analysieren, under Beginn. Sie grüblich zu durchverlangen, denn Trauma ist nicht im Denken, es ist im Nervensystem gebunden. Hier ist den Ritual zur Befreiung der emotional Feuerkreislauf, der ihnen sicheren Raum. Ohne Menschen, ohne Artil, stell dir einen inneren Kreis vor den Feuerkreis, gehun ein Schlieg die Augen atemtief, ruff, dir die Schienens, Gedschkenes, die dich prägt, die sich wiederholt, dort an dann lass los, schrei wien, red laut, sag eils, was du nie sagen dürftest, bleib drin, geh nicht raus, nicht fliehen, nicht denken, fühlen, du wirst zittern, wirst du Angst haben, wirst du dich Gott, denn das ist das Material deiner Wiederholen, undies Mal. Wenn du durchgehst, stirbt ein Stück deines Alterniches, undies Mal.
Wenn du bleibst wuchst ein neuer, Teil. Freya, Teil. Männer reden von Freiheit. Aber Freiheit ist kein Zustand. Freiheit ist ein Ich word mich nicht länger selbst verlöhnen, der emotional Ausbruch ist kein Ziel. I ist der Anfang. Reset. Neubeginn deiner Identität. Nicht mehr der angepasst, nicht mehr der aberlebend, sondern der war der Ganze. Der den Schmerz kennt und den nicht mehr versteht, denn nur ein Mann der durch Sinn in ihres Inferno gegangen ist, kann wirklich leben, wirklich voran, wirklich leben. Alle anderen sind Schatten. Kopen, Funktionen. Heute ist den Tag, schließt die Augen, tritt in den Kreis. Zerbrich. Underword ganz, verstehen ist der erst, Schritt fühlen ist der zweit, aber ohne Handlung. Els Theorie, die Wahrheit ist, du kannst tausend Einsichten haben da, wenn du nicht beginnst sie in Ritual zu gegen. Word, den Leben sich nicht verndern Ritual sind, Gefgefer Transformation. Sie machen, das unsichtbar, das chaotisch, das unbewusst. Hut sich ich, dir ein Ritual, das den Wiederholungen offenlegt under sie in Worksorge verwandelt. Ein Ritual, das einfach aussieht, aber dich herausfordern wird. Ein Ritual, das dir die zeigt. Mean wahrheit. Der Wiederholungsspiel. I am 21 to Jashuejul. Der OFFEN BARUNG Diocese. Ritual ist kein Trick. Est ein Method. Meiter do den Unterbelastinen entlarvest. Du wirst sehen, was du nie sehen wolltest. Die Geno de Schol. Wirst du frei, was du brauchst. Ein leers Notice Budge physisch. Kein Digitals einen festen Ort zusammenschreiben, Schreibtisch, Boden, Alter 30 Minuten, täglich ohne, stronger Bisalut, ehrlicher Tag, Wunder, erst Schattenschreib oben auf die Seat, was wiederholt sich in meinem Leben, dann schreib els auf, was dir eingefällt, immer wieder Streit in Beziehungen, immer wieder, immer Signal Distanz, immer wieder, finanziell MPs, immer wieder, Rucksack, wenn es ernst wird. Lass die Hand schreiben ohne Zench or ohne lass es fließen und dann leis es lot vor dich selbst. Spur was den Kroper matched auf weitest, auf Scham, auf WUT. Dort liegt die WAHRHEIT. Tag 227. Die 7 SPEGL Utah. Tag ist einem Spiegel gewidmet. Tag 2 Spiegel der Beziehungen welch Taipan siehst du in Ak. Tag 3 Spiegel der Emotion welch Gefühl dominieren dich. Tag 4 Spiegel der Reaction wie reagierst du unter Druck. Tag 5 Spiegel der Kinder welch Muster stammen aus früher Zeit. Tag 6 Spiegel der Creepers wo sitzt der Schmerz. Tag 7 Spiegel der Traum was sagen dir den nachtlichen Bilder. Zug Jedam Spiegel Fries schreiben. Keen Plan, Nur, OFFENBRUNG. Tag 8 Die Linie der Werknote. Fungdet, Blättest du Zurich, liest, Ailes. Undiebigtnest, Linien, Zusien, Verbindungen zu erkennen, wiederholt, sich das Gleichgefühl in verschiedenen Kontexten, wiederholen sich Menschen. MIT und Eigenschaften wiederholen sich den Reaktionen auf unterschiedliche Probleme. Du beginnst die Ninas Drebach zu lesen, UND erkennst du warst immer der gleich, Schauspieler nur die cooles hat, sich Kindertag. 914 Der Kontrakt der UNTRBUSSTCINS jetzt beginnt der Kernteil, was guen den, under bewesten durch die Wiederholung das klingt verrückt, aber jede Wiederholung hat einen inneren Nutzen Angst vor und equals greater than control BEHALTEN. SCHEITERN bei Projekten equals nicht geissigen werden müssen emotional blockade equals greater than keine Verletzung riskieren. Schreib auf was habe ich davon wenn es sich wiederholt du wirst schockiert sein was KOMMT.DOCH genau das ist der Vertrag den du lesen musst. Tag 15 Die Verbindung nimm einen dieser unbewussten Vertrag schreiben auf ein separates Blatt, dann verbrennen, es nicht ausschau, als AKT dematcht, Pflaster dabei ich danke dir für
dienen, aber ich broch dich nicht mehr. Das ist der erst bewusst Bruch, mit deinem alten Selbst. Du wirst es spüren, Tag 1620. Der neue COD jetzt, ensith den Newsmuster. Formula bewusst was willst du ab, jetzt anders tun, wie willst du. Reagieren wenn der Trigger kommt, welchen neuen Archetyp willst du verkaufen. Beispiel, old ich, zieh mich zurück, wenn ich verletzt wird neu, ich bleib präsent, ich sprech, ich fühl, old ich sabotiere, Erfolg kurs, vor dem Ziel neu, ich hol durch, ich empfange word, schreib jeden neuen Code 10 mal pro Tag mit Hand, mit Stimme du codierst, dich neu Tag 21 das neue du setzt, dich vor einen Spiegel, GFN den Buchleis Lot, VR den Wiederholungen, den Schatten, den Vertrich deinen neuen Code. Dann schau dir in Diogen, UNDHOGN sag, ich bin kein Opfer der Wiederholung mehr, ich bin der Schöpfer meines Weges, ich geh nicht im Kreis, ich stage auf unter den Atem tief unter geh raus. In den Newsleben während 21 Tage, weil du Zeit brauchst, das alte zu entladen, unter das neue zu integrieren, du tief Prozess mit Diocese Ritual ist keine Übung, es ist Initiation, der Jung in dir will. Fliehen der Mann bleibt sitzen, die Wiederholung ist ein Kreis. Diocese Ritual matcht daraus ein Spiral, du kehrst violet an Denselbahn ort zurück, aber du bist tiefer, wahrhaftiger, und dieses Wuchstum du glaubst, du suckst, menschen. In Wahrheit du siehst, sian. Undc dich nicht bewusst, nicht rational. Sondern auf einer Ebene. Die Tiefe ist aus worte.nerge. Tisch archetypisch Symbol ist ch.jeder. Mensch, der in den Leben tritt, ist ein Zeichen, ein Spiegel. Ein Lehrer. Und manchmal ist als zugleich, die Wahrheit ist unbequem. Du siehst nicht an, was du willst, du siehst an, was du bist, oder schlimmer, du siehst an, was du nicht. znwillst. Denk an den letzten beziehungen.freunde, Partnerinnen, Kollegen, Mentoren, Gabys Muster. Sagst du immer wieder Menschen an, die dich klein machten, die dich emotional liegen, die dich kontrollierten oder ignorierten, und hast du dir gesagt wieso, immer wieder ich, weil es ein Echo ist, ein Echo deiner Unerlosten, ein Spiegel deiner blinden Flecken. Das, was du im Auenbach mcsd oft, das, was du im Innen unterdrückst, danach siehst, spiegelt dir deinen eigenen Wunschnotch matcht, den du nie anerkannt hast. Die bedorfähige Frau spiegelt deine Gene emotional abdejiget, die du mit stark maskierst. Der aggressive Chef spiegelt deinen verdrängten Hass auf, Autorit, oder deinen inneren Tyrannen. Carl Jung sagt was uns an anderen irritiert, kann zu einem besseren Verständnis über uns selbst führen, und das ist nicht metaphorisch, das ist real, wird projizieren, immer.wenn. Menschen. Sofort ablehnst, sie genau hin. Was genau triggert dich. Sein Arroganz ihre Unsicherheit, sein Kontrollsicht ihr Bedürftigt stell dir dies radikal Frage. Wo steckt das Och in mir, wo habe ich das verdrängt, abgetet, denn der Hass auf das Auen ist oft die Angst vor dem Innen und der Unterguchet was du bewunderst, seht dir was du vernequist hast, du bewunderst ihr Wildheit, weil du den Eigen verloren hast, du bewunderst sein Klarheit, weil du in der Chaos duldst. Du bewunderst ihr Tieft, weil du selbst Flatjörden bist.jede Begajang ist, ein Orakel, ein Prophetin, aber nur, wenn du es sein willst, die meisten Menschen wiederholen, die gleichen, Beziehungen, weil sie die Botschaft nicht lesen, sie fliehen in neue Gesekte, aber der Archetyp bleibt, der gleiche. Ein Monseg, mehr ingmo ich Arbeit, mit Zen Menschen, und alle sind, schägig antwortet, wie licht bist du der Magnet, wie licht bist du der Prophetin, wie licht bist du der Spiegel. Denn wenn du immer wieder, derselben Charakter ansiehst, dann nicht, weil das Leben dich hast,
sondern weil es dich lesson last. Dimension in deinem Leben sind Prüfungen, nicht moralisch.sondern. Spiritual ein. Zeig on dir wie weit du gekommen bist, and zeig on dir, wo du noch blind bist. Übung der Beziehungskompetenz der einen Moment. Denk an 3 to 5 Menschen, die dich tief berührt haben, positiv oder negativ. Schreib auf, wo waren sie? Was hast du in ihnen bewundert oder gehasst? Was war das wiederkehren musste? Welche Emotion haben sie in dir aktiviert? Jetzt kommt der Schlüssel. Was davon tragisch, bewusst oder unbewusst in mir? Welch sieht von mir wollt? Ich durch sie an oder vermieden. Du bist kein Opfer deiner Begegnung. Du bist ihr Mitschöpfer. Die Seele sieht an, was sie braucht nicht, was sie braucht. Manchmal ist die schmerzhafte Beziehung die Grot. Einweihung. While sie den Selbstbild, zerstört, den Wego, zerbricht. Den Idealverb lasst. Aber was bleibt, ist echt. Der war man fragt, sich nicht, wer im Passat, mir das sondern was sagt, das aber mich. Du willst wissen, wer du bist. Sieh dir an, wenn du ansiehst die Menschen, die dich, lieben, die dich, verlassen, die dich, vachten, die dich, bewundern, die dich ignorierend. Sie alle sind Teil von dir, verdrängt, galet, gewünscht oder gefürchtet, unterschätzt. Kommt die Befreiung, du musst sie nicht mehr ansehen, sobald du den Anteil in dir erkennst, brauchst du den Spiegel nicht mehr, du bist frei, neu zu wollen bewusst, rein klar, aber solange du dich selbst belegst, kommt die nächste Person. Mit der gleichen Mask, unter dem gleichen Auftrag zeig ihm, was du nicht siegen will bist, du bereit zu sehen. Das Leben ist geduldig, viel geduldiger, als du glaubst. Es ruft dich ließ, dann lauter, dann mit Schmerz, dann mit Zusammenbruch, nicht weil es grausam ist, sondern weil es konsequent ist. Denn das Leben ist kein Freund, ist ein Lehrer, und wenn du nicht lernst wirst, du gebraucht wieder, und wieder, willkommen im letzten Kreis. Der letzte Kreis ist kein, und es ist ein Zustand, ein inner Punkt, an dem du als schon erlebt hast, aber nicht transformiert hast. Du weißt, dass du musst hast. Du weißt, dass du dich selbst sabotierst. Du hast Artikel gelesen, Videos geschaut, Coachings besucht. Aber du lebst trotzdem im Kreis. Das ist der gefährlichste Ort, an dem ein sein kann, always, aber handelt nicht den Wesen, ohne handling word zur Luge, zur Mesk. Zur Illusion von entwicklung. Mehr du weißt, desto schwerer word, den Fall, wenn du weiterhin das Alte lebst, das Leben toleriert Ignoranz, aber es straft, Bewusstheit, ohne Integrit. Du hast die Sieg, du hast den Spiegel erkannt, du weißt, was sich wiederholt, an die jetzt gibt, es nur sei, wie zerbrechen, oder erwachen, zerbrechen heißt, du bleibst im Kreis, du wiederholst, den alten Muster, du verpackst sie in neue Sprache, aber die Energie ist dieselbe, du wechselst Partner, Jobstid, aber nicht dich, du wirst härter, bitterer, sinnischer, du sagst, ich hab's versagt, es hat nicht funktioniert, aber in Wahrheit hast du nie ganz versagt, nie ganz gefüllt, nie ganz, hinge geben. Du bist immer einen Schritt zurück, geblieben. Aus Angst, aus Control, aus Stolz, die Selt wirst du wieder, wieder, bis. Du zerbrichst, oder du erwachst, nicht spiritual, nicht theoretisch, sondern brutal, nackt konfrontier end. Du siehst den Kreis, und du stiegst aus. Nicht, weil es plötzlich leicht wird, sondern weil du offest dich selbst, zu belegen. Du sagst, ich war der Wedgescout hat, ich war der prägisiert hat, ich war der sich versteckt hat, und dann entschiedest du, nicht perfekt, zu werden. Sondern, var zu werden. Echt. Holdsam. Der letzte Kreis ist nicht das, es ist die Fort,
die Grenz, Zuschon Wiederholung, unter Wandlung, Zuschon dem Jungen, delighted, unter dem Mann, der Fort, unter dies, Grenzwort, bewalkt, nicht von einem. Sondern von einem Drahan Durdraki ist den tiefste Schmerz, den grot Angst, den abgespaltener Anteil. Fragte dich, bist du bereit, ganz zu fühlen, bist du bereit, ganz zu sterben, bist du bereit, ganz zu werden. Wenn du ja sagst, pfeffne sich das Tor. Wenn du nein sagst, bleibst du im Kreis. Ein weites Ja, ein weites Leben, da das Leben ist nötig, auf sein Vis. Denn selbst im Kreis, Word is dich nicht aufgeben. Is, Word wieder rufen, wieder brennen, wieder dich mit dir selbst konfrontieren. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem du nicht mehr kannst, unter das ist Gott, denn in diesem Moment beginnt die Wandlung. Du wirst nicht neu, weil du willst, du wirst neu, weil du musst. Weil das Alte zu eng wird, zu tot, zu falsch, und dann brichst du auf. Dem letzten Kreis. De in News Leben beginnt nicht mit Applaus, sondern mit Still, mit Klarheit, mit einer leeren Seat an den ehrlichen Hörschlag. Du weißt, was du nicht mehr willst, du fühlst, was du nie wieder verraten darfst. Du atmest tief, frei war das Leben wollt dir etwas sagt, und du hast endlich zugehört. Jetzt beginnt den Weg, nicht mehr im Kreis, sondern in die Tief, in die Hief, in Zentrum deiner Kraft. Du bist aufgewacht, und nichts wird mehr wie vorher sein. Wenn dich dies respiriert hat, wenn du die Zeichen erkannt hast, wenn du bereit bist aus dem Kreis auszubrechen, dann tritt in unseren Kreis. Abonniere den Kanal nicht für Unterhaltung, sondern für Wahrheit, für Tief, für Erinnerung daran, wo du wirklich bist, denn der Wegen nicht hier. A beginnt Gerard erst.